Okay, es funktioniert. Ich sehe, dass wir rein theoretisch live sind. Melden wir das eben auch nochmal auf unserem Discord. Guten Abend für alle, die sich so spät noch herumtreiben. Die Mass Effect Nachtschicht hat wieder begonnen. Mal gucken. Zuletzt hatten wir aufgehört, nachdem wir eine Noveria abgeschlossen haben, wo ich etwas nicht das blütenreine Ergebnis erzielt habe, das ich in anderen Durchgängen hatte. Aber ich habe es jetzt nicht nochmal alles gespielt, weil ich nach einem kurzen Überprüfen einer wichtigen Tatsache weiß, dass ich mit aktuell 10 Punkten in Charme schon eine wichtige Entscheidung beeinflussen kann, beziehungsweise sie auch vorher schon durch andere Sachen beeinflussen könnte. Ich würde fast sagen, wir können mal wieder eine kleine Runde machen und mit ein paar Leuten auf unserem Schiff reden. Wie wäre es damit, mit unseren Squad-Mitgliedern? So zum Aufwärmen. Yara war bei Dr. Chakwas. Kaiden steht da. Hallo Doktor. Wir wollen zu Ihrem Gast. Hallo Liara. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Ach so, das ist exakt der gleiche Dialog, den wir letztes Mal schon geführt haben. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. Es ist einfach zu sagen, wenn man 1000 Jahre alt wird. Ja, hat's immer so eilig. Ja. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. That is true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Wir sind also quasi die Bulldozer, die Leute beiseite schubsen. I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did during the Blitz. It was a remarkable display of courage and heroism. Ja, ich habe dazu exakt beigetragen, diesen einen Punkt in meiner Vergangenheit anzuwählen. Why are you so interested in me? I wanted to know more about you, to understand what made you into the woman you are. There is something compelling about you, Shepard. Are you sure you're interested in me, or is it my visions of the Protheans? I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Lieutenant Alenko. Jo, Female bei einer Spezies, die nur ein Geschlecht hat, ist ziemlich albern. So, offensichtlich hat das Spiel geschlossen, dass ich mit Kaiden schon geflirtet habe. Das war nicht zwingend meine Absicht. The Lieutenant and I are just friends. Nothing more. My mistake, then. I am not as adept at understanding human relationships as I thought. But what about us, Shepard?
Is there a mutual attraction, or was I wrong about that too? Forsch. No, you were right. There is something between us. I knew it, and I knew you felt it too. But does this not seem rather strange? Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from 2 different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. These things never make sense. They just happen and we get swept up in the storm. You make it sound so chaotic, so dangerous. Don't tell me a little danger puts you off. This is all a bit overwhelming. I am not used to this. You. I need some time. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's just talk about something else for now. I should go. Und damit haben wir unser Goodbye, heutiges Flirten abgeschlossen. Entschuldigung, habe ich was gespoilert? Es wurde gerade im Chat von Spoilern geschrieben. Habe ich was gesagt? Dr. Chuck, habe ich was gesagt? Okay. Ich habe offensichtlich nichts gesagt. Dr. Chuck schweigt und auch der Chat sagt, ich habe nichts gespoilert. Hey, Kaden, Liara dachte, wir haben was miteinander. Können wir kurz reden? Do you have some time to talk now, Commander? Of course. Have a seat. We've played it pretty close to the book so far, but we're a long way from backup. We've got some tough calls to make. I'm just saying, try to leave yourself a way out. I've seen what cutting corners can do, and I'd hate to have that happen to you, Shepard. Commander. Nico sagt, das Spiel ist ein bisschen leise im Vergleich zu mir. Wenn ich denn das Gespräch beendet habe, ende ich das gleich kurz. That's not the appropriate way to address your commanding officer, Lieutenant. Sorry, ma'am. Maybe I got a bad signal. And if you're a... maybe there's someone else you'd rather confide in. Ma'am. Someone? You're referring to our young Prothean expert. I think she's older than both of us put together, but, yeah. There's a lower deck rumor that she's, interested in you. As more than a source of Prothean data. She's a very interesting lady. Not to my, tastes, but, I never claimed to be big on alien culture. You seem awfully worried about my personal affairs. It's just that we don't have much downtime these days. I like being around you, but I don't want to take up your personal time. Okay, welche von diesen Antworten macht ihm klar, dass ich nicht versuche, mit ihm zu flirten? Look, you didn't want to talk about Liara, did you? What's your real issue? You're right. Sorry. It wasn't, Liara's not my main concern. I'm not questioning any decision you've made, Shepard. Let me be clear about that. It's just my experience that once someone lets something slide, it tends to pick up speed. You get my meaning? Talk to me, Caden. You got a little black rain cloud sitting over your head. I'll try to keep the deck dry. You know the records about the biotic training out on Jump Zero? They're all classified. Because the Alliance made mistakes. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. Okay. Worauf läuft das hinaus? The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start.
Hell, it took a couple of years to even link biotics and EZO. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. I'm sure Kinetics did what they thought was best. It wasn't best for us. They brought in an ex-military Turian named Commander Furness. To introduce himself, he liked to say, "I was at the helm of the dreadnought that killed your father." Well, I told him my dad wasn't in the war. He'd retired to Vancouver. My family had an inland home that matured to new beachfront. Furness had it in for me after that. He cut corners, pushed hard. I mean, you either came out a Superman or a wreck. A lot of kids snapped. A few died. The point of all of this, I guess, is that when you cut corners, it's not always obvious who pays for it. So why are you telling me this? Is there something I can do to help you get over it? I'm 32, Shepard. You don't serve as long as I have without coming to terms with yourself. You also learn that if someone is special to you, you help them. Try to keep them from making mistakes. So you think you have leave to talk like we're more than officers? I got some signals. Maybe some static too, I guess. If I'm out of line, just say the word. Okay, ja, you're out of line. Ich finde das doch kein besonders gutes Flirten von ihm. Sorry, Caden. This was just a battlefield thing. There's my answer then. I'm sorry to have bothered you, Commander. I got some mixed signals. With your permission, I should return to my duties. Okay, ich glaube, damals ist es noch nicht... bei den letzten Malen Spielen habe ich dieses Gespräch teilweise noch gar nicht geführt, aber das war... Oder ich habe nicht mehr daran erinnert, oder sie kommen jetzt wieder so, aber das war wirklich so... Hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie was von mir wollen, Commander. Nudge, nudge, wink, wink. Ah, ich wollte den Ton in OBS noch mal ein bisschen hochziehen. Das ist aber schon ziemlich weit hoch. Okay, gucken wir mal, ob es so besser ist. Langsamer, langsamer Fahrstuhl. Nico, sag doch mal, ob es jetzt besser ist. Wir reden mal mit Garrus, damit du einen Vergleichswert hast. Und was ich an Missionen schon gemacht habe, Tim, ich habe Feros und Noveria gemacht. Warte, nee. Ich habe Feros gemacht und das, wo man Leara abholt, glaube ich. So. Also 2 von den 3 großen am Anfang. Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually taught me how to becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Ich kann seinen Vater irgendwie verstehen. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Don't get caught up in the details, Garrus. We'll find him, and then we'll stop him. That's all you need to know. Good point. Thanks, Commander. Okay, ich habe das Gefühl, dass es die Stimmen leiser gestellt hat als den Umgebungston. Ich mache das mal im Vergleich. Die anderen Sachen ein bisschen leiser.
Und dann gehe ich nochmal rüber und ziehe das Spiel noch höher. Ich verstehe aber nicht, also ich bin hier fast bei 100% vom Spiel und das soll ja nicht exakt so laut sein wie ich. Sonst hört man mich nicht mehr oder habe ich das falsch verstanden und immer falsch gemacht? So. Und jetzt reden wir nochmal mit unserem wandelnden Panzerschreck. So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Und ich habe alle Filter ausgemacht für den Spielton. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Ja, über das Aussterben seiner Spezies fragen So wir nicht long, mehr Rex. aus. Shepard. Okay. Bleibt noch Tari, Ashley, glaube ich. Keine Ahnung, was Ashley mir zu erzählen hätte. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have till it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually.
But we have to stop Seren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. I should go. See you later. Gut. Jetzt nehme ich den rechten Korridor. Der ist ganz anders als der linke Korridor. Und dann fahren wir wieder Fahrstuhl. Starr die Wand an. Homoswald schreibt mal, da wollte ich auch gerade weiterspielen. Da kommt einfach so ein 8 GB Patch. Ja, das hat mich auch überrascht. Ich habe erst halt, nachdem alles andere heute durch war, inklusive des Talks, den wir gestreamt haben, versucht, Mass Effect zu starten und dann erst gesehen, dass ein Patch da ist, der auch mit einer bemerkenswert niedrigen Geschwindigkeit dann runtergeladen hat. Was nicht an meinem Internet liegt, sondern an den Servern von EA. Das heißt, es kroch sich sehr langsam vorwärts, bis es dann jetzt tatsächlich spielbar war. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Gehen wir doch in den Comm-Room. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Seren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Seren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Seren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Und damit wurde Vermeer angekündigt. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Story. Wo wollen wir denn hin? So, genau. Wir waren auf Ferros fertig. Aber ich glaube, wir haben auch das restliche Sonnensystem schon abgesucht. Irgendwie. Gerade an Tim eben im Chat schrieb, das Spiel sagt einem nicht, wo man schon war. Das ist ein bisschen anstrengend. Message coming in. Patching it through. Normandy, this is Alliance Command. We're detecting your presence in the Attican Beta Cluster. One of our surveillance drones was gathering intel on Geth activities in the region when it was spotted and shot down. You need to go ground side and recover the drone's data module before the Geth find it. Okay. Neuer Nebenauftrag. Wir haben Gold gefunden. Da können wir landen. Für Letania. Wir haben hier einen Sammelgegenstand gefunden. Letania hat Ringe. Ah, man kann sie tatsächlich vom Boden aus sehen. Ich habe eine Schwäche für Ringe, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, habe ich mir sagen lassen, dass sich terrestrische Planeten befinden. Also welche, die eine Oberfläche haben, auf der man rumlaufen kann.
So, wen sollen wir mitnehmen? Die Präferenzen? Zuletzt waren wir mit Teil und Rex unterwegs. Das war tatsächlich ein ziemlich gutes Team auf Feros. Ich meine, ich mag Garrus auch sehr, auch wenn er bisher in allen Kämpfen immer als erstes umgefallen ist, aber vielleicht verbessert sich das ja ein bisschen. Wir könnten so auf eine ähnliche Zusammenstellung kommen. Ich würde mal sagen, wenn jemand was sagt, sind es jetzt Garrus und Liara für diesen Ausflug. Krass! Dieser Planet hat Grünzeug. Und das sind die Ringe. Sehen weird aus. So, aber als erstes müssen wir jetzt, denke ich, unsere Charaktere wieder steigern. Ach du meine Güte, okay. So, was können wir mit Singularity? Das ist doch nett. Okay. Und Garrus. Ausrüstung gibt es auch noch für euch? Nice Assault Rifle. Das nehmen wir ja. Da sind wir schon ganz vorne dabei. Geht nicht besser. Ihr könnt auf jeden Fall eine bessere Rüstung geben und ihr dann auch noch mehr Schadenschutz. Geben. Was benutzt sie? Pistole, wenn sie schießt, richtig? Wir haben kein Heatsink mehr. Oh, die gehen an Schilden vorbei. Nett. Das ist interessant, dass man bietet, die biotischen Verstärker zu ändern. Wie mache ich das im Feld? Gibt es ein Kläppchen am Schädel? Ich will es eigentlich gar nicht genau wissen. So. Ich glaube, wir haben... Er trägt die einzige mittlere Rüstung, die wir haben für Tuliana. Das heißt, er wird es wahrscheinlich nicht besser werden. Aber wir können ihm ein deutlich besseres Scharfschützengewehr geben. Ja. Und ein besseres Assault Rifle. Das ist tatsächlich ein Spiel, wo man regelmäßig den Leuten spaßige neue Sachen geben muss. Da gehen wir mal auf Incendiary.
Und jetzt speichern, damit wir das nicht alles nochmal machen müssen. Ist ja nicht das Spannendste. So, wo finden wir hier was? Da ist eine Anomalie, da ist die Recon Probe, um die wir uns kümmern sollen. Und da ist Kram. Machen wir erstmal die Recon. Fahren wir in die richtige Richtung? Grob. Ja, die ist wahrscheinlich bei dem Hügelchen da. Und drüber gefahren. En route. This is the surveillance drone, but where's the data module? Nein, die Affen. Oh. Okay. Oh, this will be fun. Ich erinnere mich an diese Mission. Wir suchen jetzt Affen, Leute. Aber zwischendurch scannen wir noch ein bisschen Mineralien, während ich leise weine. Und ja, nicht die Affen überfahren. Ich hatte einen Durchgang von Mass Effect 1, wo ich exakt einen Renegade-Punkt hatte. Weil ich einen Affen überfahren habe aus Versehen mit diesem schwer zu steuernden Fahrzeug und ich etwas gefrustet war zum Zeitpunkt und dann nicht nochmal die Mission neu geladen habe. Aber ja, nicht die Affen überfahren. Dieses Minispiel stellt alles dar, was man in diesem Universum machen kann. Und ich bin nicht gut darin, offensichtlich. So. Während wir langsam hier den Hang runtergleiten. Was haben wir denn auf unserer Karte eingezeichnet? Monkey Colony, Monkey Colony, Monkey Colony, Monkey Colony. Ich kann aussteigen, wenn ich gerade stehe? Okay, ja, macht Sinn. So, es hieß, hier wäre eine Affenkolonie. Wo seid ihr Affen? Da unten sind die Biester. Und jetzt müssen wir jeden Affen durchsuchen. Okay, sie sind schon irgendwie albern niedlich. Und sie machen alberne Geräusche. Und immerhin kann ich sie nicht zweimal scannen. Perimeter secured. Warum haben wir die Waffen gezogen, Leute? Fürchtet euch nicht. Da ist einer, den wir noch nicht gescannt haben. Jetzt haben wir alle, oder? Nein, da ist noch einer ohne Fahrschein. Ich glaube, jetzt haben wir die ganze Kolonie durchsucht. Nein, da ist auch noch einer. Spawnt die neu. So, jetzt aber. Okay, Leute, wo hatten wir geparkt?
Auf zur nächsten Affenkolonie. Das machen wir jetzt eine Weile. Mooswald fragt, möchtest du alle Affen durchsuchen oder willst du einen Tipp haben? Meines Wissens nach ist es der letzte Affe, egal was man macht. Was zugegebenermaßen so eine Art Spoiler war, es sei denn, ich habe nicht recht damit. Aber es ist halt sehr naheliegender. Und ihr würdet es in ein paar Minuten sehen, nachdem ich alle Affen gescannt habe. Und Tim, ich habe leider schon Renegade-Punkte, weil ich ja nicht auf Ferus nicht alle Leute retten konnte. Ich habe versagt. Weil ich schlecht im Umgang mit Granaten bin. Okay. Affenkolonie. Hier in sicherem Abstand. Aber ich habe das Spiel ja schon mal mit einem perfekten Paragon-Score beendet. Das heißt, hier für den kann ich vielleicht mit 8 Renegade-Punkten insgesamt leben. Die Geräusche sind schon sehr süß, ja, ich gebe es zu. Versteckt sich da drin noch einer? Leute, hier steht im Weg. Was hier drin ist, weiß ich nicht mehr. Mal gucken. Lass uns überraschen. Mehr Affen! Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigung, hallo, ich würde hier gerne... Just lead the way. Ja, danke, Garrus. Kiratian fragt, ob ich eine Technikerin spiele. Ja. Scannen die kleinen Affen. Scannen die Affen, scannen. Wachst dir nach? Und warum ziehst du regelmäßig die Waffe, Frau? Immer wenn du stolperst. It's over now. Ihr seid echt viele. So, ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Und ja, hier ist 3D-Begrünung, da sind sogar Fahnen. Guck mal. Als ich gerade im Chat gefragt wird, ob das früher auch schon 3D-Gras war. Mooswald fragt, möchtest du den Tunnel wirklich verlassen? Ist das ein dezenter Hinweis? War da noch ein Affe?
Oh, da geht's hier weiter. Und ich glaube, die setzen sich zurück, sobald man hier die Türen durchschritten hat. Oh, sieht das hier nach einer Schießerei aus? Auf einmal sind hier Kisten. Hier ist der Teil aber echt gut versteckt. Hier bist du hier. Da ist noch einer. Immerhin nehmen sie das sehr entspannt, dass hier ein Alien rumläuft. Aber sie wohnen ja offensichtlich auch in einer verlassenen Alien-Mine. Wir kamen von da. Lihara steht auch immer noch beim Eingang. Okay. Danke, Frau Wissenschaftlerin, wir kommen ohne Sie klar. Dr. Sung singt den Lebensform-Song. Das finde ich sehr passend. Lebensformen. He dropped the data module. It is a miracle the data module is still intact. Your pilot should be able to relay this info to your superiors. Okay. Es ist also nicht eingeprogrammiert, dass es der allerletzte Affe ist, sondern es ist der Affe, der am weitesten irgendwo drin versteckt ist. Jetzt müssen wir tatsächlich kämpfen hier. Tut den Affen nichts. Schweine. Garrus, nicht sterben. Oh, warum sind alle meine Quickslots weg? Weil wir ein Patch hatten offensichtlich. Ich habe das Gefühl, das werden wir nochmal machen müssen. I'm ready. Perimeter clear. Okay, wir können jetzt gehen, oder? Wir können jetzt gehen, Leute. Damit sagt, du hast einen Raum vergessen. Ja, aber ich habe schon, was ich will. Und nur für ein paar weitere Sturmgewehre gehe ich da jetzt nicht zwingend rein. Was wir natürlich machen können, ist, wir haben hier noch Überreste und da noch eine Anomalie, die könnten wir noch anfahren. Aber danke für den Hinweis. In manchen Spielen bin ich jemand, der jeden einzelnen Raum klären muss. Das gebe ich zu, aber da gehört Mass Effect 1 zumindest nicht dazu. Ich glaube, bei 2 habe ich immer alles abgegrast, was irgendwie abgrasbar war. Tschüss, ihr Lebensformen.
wir in die richtige Richtung? Ja, ziemlich genauso. Loading. Oh, vielleicht soll ich speichern. Nur mal so, zur Sicherheit. Ja, da unten liegt was. So wird es mich wahrscheinlich nicht aussteigen lassen. Oh, doch. Finally, some action! So. Ich denke, wir werden da unten runter müssen. Ah, die endlosen weiten Flächen. Gekachelte Bodentexturen. Hui. Aber es sind Ringe am Himmel. Ja, das was wert. Wir müssen da ins Gebirge. Das hat sich gelohnt. Das arme Fahrzeug, ey. Seine armen Insassen. Okay, irgendwo da rechts. Jetzt fahren wir direkt drauf zu. Fahren ist ein etwas großzügig gewählter Ausdruck für das, was wir hier machen. Okay, ich kann es fast schon sehen. Lieben können keine senkrechten Wände hochfahren. Und Verschämtheit. Okay, ernsthaft, wie soll man da hinkommen? Gerade ein bisschen wie erkunden in einem MMO. Verzweifelt an Schrägen herumlaufen, bis man den einen Winkel findet, in dem man doch irgendwie die Steigung erklimmen kann. Hier ist Gras. Ich weiß, dass ich mich hier irgendwie auffressen kann. Okay, es muss ja einen besseren Weg geben.
Wo? Wo, frage ich euch. Vielleicht da hinten auf dem Kamm. Oder ist es das überhaupt wert? Oh, ja, ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn man am Hang Shift macht. Nix. Scheiße. Okay. Whee. Wir und unser kleines Auto geben, glaube ich, auf hier. Wütende Geräusche aus dem Hintergrund. Alle im Wagen halten sich fest. Und verfluchen, dass irgendjemand Shepard als Steuer gelassen hat. So, hier könnten wir es vielleicht... Nein, hier waren wir schon, glaube ich. Nicht mit diesen kleinen... Ja, das wird nix. Oh. Wuhu. Jetzt fallen wir gleich wieder irgendwo runter. Da ist die Anomalie. Und was für eine Anomalie? Das ist eine richtige Anlage. Okay, bevor hier irgendwas Furchtbares passiert, speichern. Ruine. Liara, hey, guck mal. Liara? Ready. Doch so keine so große Begeisterung für ihr Studienfeld. Und auch proteanische Ruinen öffnet man mit demselben Minispiel. Okay, dieses seltsame proteanische Artefakt hat einen kleinen, ungleichmäßig geformten Schlitz auf der Unterseite. Wir haben von der Asari-Consort auf der Citadel etwas Seltsames, einen kleinen Gegenstand bekommen. Wir können den da reinslotten. Das gibt einen hellen Lichtblitz. Das wird jetzt tatsächlich einfach alles erzählt. Wir sind ein einfacher Jägersammler und irgendetwas Silbernes Schwebendes beobachtet uns in dieser Vision. Ich glaube, es ist eine 2001 Story quasi. Und nach langer Zeit, nach Jagden und dergleichen, kommt das seltsame Ding wieder. Und ein rotes Licht daraus trifft uns. Vision ist zu Ende. Die Erinnerung eines Cro-Magnon-Jägers, der mit einem implantierten proteanischen Datenrekorder versehen wurde. Die haben offensichtlich die Menschen beobachtet. Das hatte ich auch ganz vergessen, dass es im ersten Spiel wirklich Cutscenes gibt, die nur Lesetext sind. In den
Nebenmission. Okay. Damit haben wir das aber erledigt. So. Damit haben wir hier, glaube ich, alles abgegrast. Wo waren wir denn noch nicht? Beziehungsweise sollen wir mal zur Citadel zurück? Wir könnten mal Questen abgeben und in der Citadel vorbeischauen, glaube ich. Beziehungsweise wir können ja mal in unser Journal schauen. Wo Vermeer und Novaria sind unsere nächsten beiden Hauptstorylines. Cerberus. Jenny hat Informationen an Cerberus weitergegeben. Im Armstrong-Cluster sammeln sich die Geth. Eine Forschungsanlage auf Noda Crux. Und wir müssen noch Keeper scannen. Also ich glaube, das machen wir mal. Wen nehmen wir diesmal mit? Wir sind jetzt mit einer Damenrunde. Keine Kampfstärke. Weil ich nur Tech mitbringe. Das ist ein bisschen unfair, aber okay. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Hallo, Rear Admiral Mikhailovich. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. And the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship, and you. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. Die Normandy ist nicht overdesigned. The Normandy is a fine ship, sir. She's served us well so far. It's a gimmick, Commander. Useless in a stand-up fight. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no,
We had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. What did you find out of order? Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits of element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy could be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? Einmal dasselbe. Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? I think Normandy is a good ship, sir. Even if you disagree, you have to see that her joint construction and multiracial crew make the Alliance look better. Your job is to look good, Commander. The Alliance navies is to win wars. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I'd planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. Seine Pose, ey. Wir müssen das so machen. Und das erfolgreiche Baby-Meme irgendwie nachgemacht hat. Alles so dramatisch hier. Entspannt euch mal. Den Keeper da oben haben wir schon. Tja, unser Schiffchen. Ich glaube, es fehlen noch 4 Keeper. Lass mich mal kurz nachschauen. Vier Keeper noch. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. ExoGeni's stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Sind das die aktuellen Nachrichten aus Pharos? Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen out of date. Commander Shepard? Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? Oh je. What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it?
Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Ich werde eine sehr politische Antwort geben. I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. Okay, haben wir vielleicht hier irgendwo Keeper übersehen? Ich werde eine kleine Rundtour machen, Leute. Waren wir hier schon überall? In Traffic Control? Hey there! Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home. Just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban? Isn't that the Solarian who asked us to scan the Keepers? The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. Anything's possible with Shorban these days. Well, good luck. Es wird sich alles aufklären. Ich glaube, hier war ich schon überall auf der Suche nach Keepern. Tim fragt gerade, ob ich schon alle aus dem Council-Bereich habe. Ich weiß es nicht. Nö. Hier ist Traffic Control. Sie schauen einen sehr großen, sehr leeren, sehr eintönigen Raum an. Das klingt nach einem beschissenen Job. Okay, den habe ich schon. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property.
Heute Nacht, oh, die 89. Boop. Ich habe das ja auch schon. Wo sind wir denn hier? Sich hier noch irgendwo eine verstecken. Ja. Werden wir schon mal eine Schießerei? Hallo, ich hätte gerne den Giga. Dankeschön. Aber keine versteckten Keeper. So, der war bei den Märkten. Ah, ich glaube, ich war in Flachs noch nicht. Die tanzen alle besser als Shepard. It's out of my hands, Rita. I'd bring her back in a second, but she doesn't want to come here. I'll see if I can talk some sense into her next time I see her. Be careful. Keep on. You know how stubborn your sister is. I believe this machine has been tampered with, and someone is funneling credits to a private account. I will attempt to trace the signal. Betrügt also jemand. Was zur Hölle? Okay, wir müssen an die 20 herankommen. Das ist doof. Aber jedes BioWare-Spiel braucht irgendein kleines... Nein, das ist das Quasar. Jedes BioWare-Spielchen braucht irgend so... jedes BioWare-Spiel braucht ein Spielchen. I'm waiting for someone else. Hey, good to see another human in here. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left too. Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. Ja, ich kann ihr ziemlich sicher beibringen, wie gefährlich Cora's Den ist, nachdem ich dort schon eine Schießerei hatte.
Ist hier noch ein? Ah, zum Markt. Genau, da will ich ja hin. This isn't a proof of purchase. It's a bank statement. It shows that I bought something from you when I bought it. Hey, Commander Shepard, it's me, Conrad Werner. Remember me? Der Fan. There are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Oh, it's you. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And your grace and skill have inspired a whole legion of admirers, too. Hey, can I get your picture? I don't have a problem with it, but why? Are you kidding? Nobody will believe that I talked with the beautiful Commander Shepard unless I get a picture. Ob das auch Just zum männlichen hold up your Shepard sagt? gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Ja, ja, das wird sie. Puh. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? Ja, Nico, mir fehlen noch 2 Keeper, glaube ich. You can start by telling me the Soll ich truth, unten rechts Shorbin. schauen? I'm not sure what you're referring to. My experiments are... Your lies are catching up with you. We spoke with your friend, Jalid. You spoke with Jalid? Then you know about the data? No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the Keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the Keepers? What's so special about that? The Keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. Oh, die Zwischenebene, Nico, den habe ich schon, ja. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jalid already stole? We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? I'm not breaking regulations for you or your research. Return what you stole or I'll have you arrested. All right. You don't need to ask twice. Well then, no more scanning. I promise. Of course, Jalid still has the initial data, and I doubt he's planning to return it. I'll deal with Jalid. So long, Commander. Moment, muss ich jetzt meine Keeper nicht mehr scannen? Aber ich bin so Paragon. Ich werde nie alle Keepers kennen. Aber es war das Richtige. Hi, I'll be with you in just a sec. I'll wait right here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks? I need to talk to you about your work with CSAC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers.
This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. She puts on a brave face. I'm busy. The other waitresses can help you. I got business here, but not with you. Vielleicht tatsächlich nicht mehr, seitdem ich mich in die Schießerei mit Fisks Leuten geliefert habe. Oh, nein. Na, höher kann ich da nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier gerade eingesammelt habe. Okay, Jenna will nicht weiter mit uns reden. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. What did you just say? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we better go find out. Mal schauen, ob er jetzt auch direkt, wenn ich jetzt CSEC Academy gehe, ob er schneller da ist als ich und sich wieder umgezogen hat. Guten Abend, Ushova. Oh, sure, I can return that for you. Thanks. Hasn't worked well since I bought it. Wie lange haben die dieses Gespräch darüber, dass der was zurückgeben will, schon geführt? With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. Yes, most of the technology I had hoped to bring back to the flotilla has subsequently attempted to kill us. Ach, die zwei. Schnuffig. So, warte. Der Volus war hier in Richtung Traffic Control. Detective He is Come into my office. I want to discuss this in private. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? I don't follow you. You could have blown Jenna's cover. We were just there to help her out. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her.
Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now, are you gonna help me or not? Ich könnte ihn auch einfach überreden. You're a smart guy, Chelik. Figure out another way. I do have several contingencies. She's just my option A. I'll cut her loose, even get her out of Cora's den, no strings attached. But that still leaves my case unsolved. I could still use your help. I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. Dies ist eine sehr amerikanische Einstellung. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. Level up. So, Jalid, wir müssen reden. Hello again. Did you have any luck finding Shorban? I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? What about the data? You did not mention that before. He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorban would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take care of him. I can't let this continue any further. I'm reporting what you did. But I can't. What will happen to the data when I'm gone? Who will carry on our research? It's a shame, but you should have considered the consequences before you acted. But this data could be used to unravel all the secrets of the Keepers. Think what we could learn about the Citadel. Tell me more about this data. Well, it's still very preliminary, but our initial scans suggest the Keepers are as old as the Citadel itself. We might learn how the Citadel was built, or why the Keepers always rearrange things. The possibilities are limitless. If it's that important, then take it back to the people it belongs to. I suppose I should. All right, I'll take it back and continue work on it there. Thank you for not turning me in. I'll make the most of this second chance, I promise you. Have a nice day, Jalid. Commander? Would you be interested in helping me study the Keepers? Okay, jetzt ist sie doch wieder scannen. What do you need me to do? Just take this scanner. Every time you see a Keeper, scan it. Whenever you get a unique scan, I'll reimburse you. That's it. Good luck, and so long. Okay. Scanning ist wieder auf dem Tagesplan gelandet. Okay. Oh, wir haben neue Punkte. Die anderen wahrscheinlich auch. Schwuppdiwupp.
Tim sagte, dass es da vielleicht noch Viecher. In a further development in the Eden Prime investigation, the Council has reportedly revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a Council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin mir nicht sicher, dass ich dahin bin, wo ich hin wollte. Oh, ich kann natürlich jetzt mit denen. So, wie war das mit der Zwischenebene? Also, um ganz sicher zu gehen, ist, glaube ich, wenn wir jetzt hier durchgehen. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. ExoGeni's stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Dies ist die nutzlose Zwischenebene und da steht ein Keeper und ich habe ihn schon gescannt. Okay. Aber ja. Nein. Warte. Aber ich habe doch... Bin ich doof? Ich habe doch eben in dem Gespräch, das wir geführt haben, darüber geredet, dass ich das doch wieder für sie mache, aber offensichtlich hat es sich nicht miteinander vertragen. Hey, you're that Shepherd kid. Kid? Hey, been a long time, huh? I'm sorry, do we know each other? Well, I guess you don't remember me. Lieutenant Zabaleta, I worked with your mother. We served on the carrier Einstein. Well, that was 12, 13 years back, though. You were just a kid then. I didn't see her much that tour. The ship was on patrol most of the time. Hey, call your mom up and ask. She'd remember old Zabaleta. She'd vouch for me. Look, I need a favor. I'm kind of short on money these days. I hate hitting you up for money, but a man's gotta eat, right? So, could you spare something? Maybe 20 credits. 20 isn't enough to get you back on your feet, is it? No. I'll just get a meal, you know. Yeah, it's not a problem. You're a good kid, you know that? Thanks. You ever want to come by and talk, I'll be here. Huh? Can't afford a ticket home, right? Okay. Dem geht's nicht You so ever gut. just sit and watch people? You can learn a lot. What do you say we head down to Cora's den after shift? Sounds good. Some of the others are going for Novio's farewell thing. Damn, I forgot this. Tali, are the Quarians concerned that the return of the Geth will lead to more anger against your people? The Geth killed billions and forced us from our homeworld. Most Quarians believe we have paid properly for our mistake. I hope the other races view matters in the same light. Ein sehr kurzes Gespräch über ein komplexes Problem. So, ich glaube, wir müssen unter anderem ein paar Dinge bei unserem Botschafter rückmelden oder so. Gucken wir mal. So hübsch.
I saw your Ferris report. If we had known anything about the Thorian, ExoGeni would never have been given the permits to start a colony there. Thank God the colony survived. We can't afford to have too many failures out in the Traverse. It's one of our major expansion regions. You don't give a damn about the colonists. It's all just politics to you, isn't it? We can't all be the hero who charges in to save the day, Commander. But we each serve humanity in our own way. You can't escape interstellar politics. It's part of the big picture, and sometimes it isn't pretty. Just ignore him, Shepard. The ambassador's a little bitter sometimes. Comes with the job. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, Das Gespräch haben wir schon geführt. this isn't how I pictured my career. But you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. I should go. I'll be here if you need anything. Ja, ich schätze mal. Entweder kümmern wir uns jetzt um den Waffenhändler. Oder wir verlassen die Citadel wieder. Ah nee, bei den Markets war ja. Ja, ist ja nebenan. A Gentleman's Club. Hold it. That's close enough, Army. You got my payment? Do you have the mods? Show her the goods. That looks right. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Here you go. Here you go. Enjoy it. Come on, boys. We're done here. So, wir sollten ihn ja nur sozusagen überführen, nur die nicht selbst verhaften. Hoffentlich. Pulver fragt Mary, freust du dich in Bens Twin Peaks Version einzutauchen und hast eine Ahnung, was euch eventuell erwartet? Ich freue mich sehr drauf und ich weiß nicht, was uns erwartet, außer wahrscheinlich eine große Menge an Anspielungen. Commander, I hear you have something for me. Here's your shipment, Chelik. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it, and you've earned some payment for your work. I appreciate your help. It shows a lot of integrity. You didn't need to do anything after I let Jenna go. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Okay, was sind das für Mods? Show me the goods. Proton Rounds.
In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Da sind wir wieder. Schub, 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 Stand by, shore party. Decontamination in progress. Gute Nacht, Screaming Blood. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Message coming in. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. Wer ist das? We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Ah. Das war, glaube ich, dann der Rear Admiral von vorhin. Und ich weiß, es ist lustig, aber manchmal nervt es auch, dass irgendwie die Presse ist nur irgendwelche Aasgeier und dergleichen sich als Darstellung häuft. Ja, gibt auch Journalisten, die nicht auf Bildniveau arbeiten. So. Im Cluster waren wir in Exodus? Waren wir in Argus Roh? Maroon Sea waren wir auf jeden Fall nicht. Voyager Cluster, Strong Nebula. Asgard. Ich glaube, Utopia waren wir schon. Asgard bin ich mir nicht sicher. Und auch von mir Dankeschön an Tiasun und Erbsenkopf für die Abos. Boom! Wirf uns quer über die Galaxie. Ah, doch, Terra Nova, da waren wir. Guck mal, dass der Asteroid, den wir gebremst haben. Dann haben wir hier schon alles erledigt. Ich glaube, da waren wir überall. Voyager Cluster? Amazon! Wenn da kein Verteilerzentrum ist. Commander, incoming signal from 5th Fleet HQ on the Citadel. Commander Shepard, something uncomfortable has just come up. In the First Contact War, we fired a lot of espionage probes into Turian space. We just received a mission-complete burst from one of them. Oops. Where's it been in the meantime? No idea. Lost in transit. These probes were built in a hurry after First Contact. What makes this uncomfortable? When these probes were launched, we didn't have any idea who we were fighting. We didn't want to risk aliens examining our technology. The probe has a demo nuke built in. A 20-kiloton tactical fusion warhead. About equal to the bomb dropped on Hiroshima back in the 20th. If somebody finds that probe, tampers with it, you don't need me to finish, Commander. I understand this must be handled, but I don't have anyone trained to deal with this sort of thing, sir. I know. I wouldn't ask if it wasn't important. These probes have been classified for 26 years. The Council will call fusion bomb booby traps dangerous and irresponsible. The Alliance would face censure if they find this probe. I'm asking you because the Normandy can get on site quickly and quietly. It's in the Voyager cluster. It's in the Voyager cluster. That's the opposite side of the Alliance from Turian space. How did it get there? I don't know.
It's possible someone recovered it safely and brought it there. It's also possible it got very badly lost. It could have been wandering the relay network since the war. We'll get on it immediately, Admiral. And we'll be discreet. I appreciate that, Commander. Good luck. Fifth Fleet out. Ja, das ist schon eine peinliche Situation. Gas gefunden. Sehr große rote Sonne am Himmel. Cool. Okay, es geht um Technik. Dann nehmen wir Tali mit und dann nehmen wir noch Rex mit, falls wir schwere Dinge heben müssen. Heiße Steiger. Rex vielleicht. Ja, du willst eine neue Waffe, da bin ich mir sicher. Eine von unseren organischen Rüstungen ist keine andere besser als deine jetzt. Okay, wo müssen wir hin? Homing Beacon, andere Krimskrams. Speichern. Das ist eine wirklich sehr... Also, rote Riesen sind im Vergleich zu anderen Sonnen nicht so hell, aber wirklich so dunkel. Vielleicht ist es eine wirklich arme kleine rote Sonne. Große rote Sonne. Und keine Affen, die man gefahren kann. Sehr gut. The signal's coming from a mine? This smells. I agree. The probe did not crash. Someone moved it here. They may not know what they have. Let's find it before they set it off. Right. Aha, diese Minentunnel kommen mir bekannt vor.
jetzt nicht rein. That was a detonator. Someone just screwed us. Shepard, at last. You have me at a disadvantage. You don't remember me. No matter. I remember you. I never forget anyone I've fought. My name is Ilanos Halliot. I doubt you know it. Who do you think runs the Terminus clan, Shepard, huh? Thousands of pirates, slavers, criminals of every stripe? In most criminal organizations, it's the one who's recognized as the most successful. That's correct. The one who kills the most men, seizes the most ships, pillages the most colonies. 3 years ago, I was the strongest. I used my influence to assemble a fleet. We would drive your kind out of the Verge. You're the one behind the attack on Elysium. I was the motivator, the instigator. The one who promised glory and riches for sacking the largest human colony in the cluster. The one blamed when it failed. Failed because of you. Your damnable holding action. My crew will come for me. Let them. We'll be ready. An Alliance warship would make a fine prize. Oh, and if you haven't noticed, the ores here are laced with heavy metals. I'm afraid your suit radios aren't powerful enough to transmit out. It doesn't have to be like this, Halliot. Empty words from a dead woman. Goodbye, Shepard. What do we do now, Shepard? We've got air and light and the Normandy's still in orbit. Let's look for another way out. Immerhin, das hatten wir geschafft. Im Chat heißt es, er war ursprünglich ein Mensch. Ich erinnere mich sehr vage nur. Die Tür ist jetzt offen. Wer hat denn mein Auto umgeparkt? Also nicht, dass ich mich beschwere. Die haben den Marco geklaut. Seid ihr blöd? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr einen besseren Wagen finden könntet.
vielleicht eine blöde Idee, meinen Panzer direkt neben eure Truppe zu stellen? Das ist so deren Fahrzeug. Das besser ist. War noch was, ne? Das ist noch eine Anomalie. Turianische Insignien, auch wenn es nicht nach einer Turianer aussieht. Aber das wäre erledigt. Ich finde die Frage von Tarok, seit es der Typ hier nicht auch weggeblasen, durchaus gerechtfertigt. Also von der Größe von der Bombe, von der sie sprachen, dachte ich, glaube ich, so tief unter der Erde waren wir nicht. Klingt so, als hätte es Schwierigkeiten geben können. Gut, das hätten wir erledigt. Da gibt es auch sonst nichts. Ferris oder Vermeer? Oder erst noch die anderen Systeme? Planeten mit der Sphäre? Ja. Die proteanische Sphäre auf dem Affenplaneten hatten wir schon. Jemand hat für jeden von diesen Planeten einen kleinen Text geschrieben. Das erste Mal, als ich sie gespielt habe, habe ich sie auch alle gelesen. Nee, das stimmt nicht mit der Cornucopia. Glocke-Pfeilschaft, sagt dann kam ich mir aus dem Tal raus. Naja, im Notfall kann man immer zur Normandy zurückreisen und sich wieder abwürfen lassen. Hard Reset. Hier ist sicher alles voll in Ordnung. Oh shit. Ah, meine Shortcuts sind ja nicht mehr da.
muss eine echt gute Wegfreundin haben, wie die torianischen Creeper. Denn die Wand? Teil? Wände sind nicht unsere Feinde, also nicht per se. Sehr unangenehm hier. Und das war eine Sackgasse. Dreck. Geöffnet, genau da stehen bleiben. Gut gemacht, großer breiter Kroganer. Das sieht nicht gut aus. So, wo hatten wir was? According to the log files, the ship was out near the Perseus Veil. Looks like they found some kind of alien artifact. They brought it on board, and then... This is really weird, Shepard. They plotted a course straight into the Perseus Veil, like they wanted the Geth to find them. What else did the log say? The entries don't make a lot of sense after that. It's like the captain's mind was falling apart. I don't see anything about how they got back into human territory. The Geth turned them into husks and left the ship where some... According to the log files, the ship was out. They brought it on board. That artifact must have done something to them. Why else would someone fly into Geth space? The entries don't make a lot of sense after that. The Geth turned them into husks and left the ship where someone would find it, trying to show us what happens to organics dumb enough to enter the Veil.
Damit wäre das erledigt, oder? Unschön. Aber interessanter Level mit dem Irrgarten. Weitere Schriften der Matriarchin. Looks like we've got an active distress beacon on the planet below, Commander. No message, just a locator signal. Ja, noch eine grüne Welt. Hier scheint das Dream Team zu sein. Ich denke, das machen wir. Dann ist vielleicht auch Schluss für heute. Anomalie. Science Facility. Und hier sind Gegner. Wo müssen wir lang? Es ist so. Ich muss erst noch mal außen rumfahren. Na, das sieht deutlich befahrbar aus.
Thorian Creepers. Wer hat hier wohl sein Zeug hingeliefert? Ja, ist das, was wir sogar die Information hatten, dass es einen weiteren Ort gibt. On my way. Wo das Zeug hingeliefert wurde. Ganz schlaue Idee. Yep. Hier creept ein Thorian. Er schießt in die Wände. Bitte auf der 4. Wer stellt da dieses ganze Zeug im Kreuz und quer weg? Rescuers? Oh, thank God. See? I told you somebody would come to investigate that signal. My name is Dr. Ross, Chief Exogeny Researcher at this facility. We've been trapped in this room for days. We're almost out of food and water. You got here just in time. I need to know what's going on. Why is this place crawling with Thorian creepers? How do you know about the Thorian? I know what Exogeny was up to. I saw what they let the Thorian do to those colonists, so I destroyed it. Our secret's out then. No point in my lying. You already know the worst. The creepers here were created using altered samples from the specimens on Pharos. We discovered a way to turn them into docile, obedient servants. Hat ja super funktioniert. Everything was going fine until a few days ago. Then all the creepers suddenly went berserk. Only a handful of us made it back into the safety of this room. Any idea why they turned on you? Maybe there was still some kind of link between the creepers and the Thorian back on Pharos. The Thorian was unlike any other life form we've ever studied. I can't explain how, but maybe when it died, it somehow set off the creepers here. Oops. Any chance some of the other people at the base might still be alive? I doubt it. Too many creepers out there. They never stood a chance. We're the only ones left. Why didn't you send a clear message asking for help? All we had was that signal from the emergency beacon. This is a closed communications base. Exogeny was worried about someone on the project selling secrets to a rival firm or reporting our work to the authorities. We have no direct communication with the outside, only the emergency beacon. It sends a general distress signal to the Exogeny site on Pharos. They're supposed to send a team to respond inside of 24 hours, but it sounds like they had problems of their own. I've heard all I need to. Look, I know what we did here was wrong. I'll admit that. But it's over now. There's no sense reporting this to the authorities, right? You were in charge of this project. The safety of the staff was your responsibility. They trusted you, and you betrayed that trust. Be reasonable. I didn't mean for this to happen. Besides, how does it help anyone if I end up in jail? Normally Exogeny would have my back, but it sounds like they're going to have their hands full cleaning up the mess on Pharos. But I've got money. A nice little emergency fund I set up. It's yours if you let us go. Nein? Wie wär's mit nein? The victims here deserve justice.
I have to take you in. That's not going to happen. Open fire. Open fire! Seid ihr doof? Das ist schnell eskaliert, wie man so sagt. War in einem Schleimkanister Sachen versteckt. So. Dann schätze ich mal, kehre ich jetzt auf die Normandie zurück. Und dann mache ich Schluss für heute. Und nächstes Mal gehen wir dann eine von den großen Missionen wieder an. Das war etwas spät angefangen. Heute, logischerweise. Nach anderen Stream und nach einem langen Update. Morgen wahrscheinlich auch wieder spät, wenn wir Mass Effect weiterspielen, weil wir, beziehungsweise ich bin vorher Gast auf dem YouTube-Kanal von der Public Library School von Students for Future und leite dort eine Runde das Rollenspiel. Warum nicht? Oh, will ich noch zu dieser Anomalie fahren?
Das geht gut, das geht gut. Gott, was mache ich hier? Okay, das probieren wir nochmal. So, jetzt aber richtig rum. Rettungskapsel. Seit Jahrhunderten. Und Daten für eine torianische Kolonie, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt können wir heim. Ich wünsche euch dann tatsächlich eine gute Nacht, ihr Lieben. Speichern das jetzt mal. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen spät oder vorher um 20:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Students for Future Germany. Passt auf euch auf. Keine Ahnung, diejenigen, die jetzt schon eingeschlafen sind, leise, während ich fröhlich mit dem Marco durch die Gegend gefahren bin und den Austin Powers zwischen zwei Bergspitzen gemacht habe. Ich hoffe, ihr schlaft gut weiter. In dem Sinne, bis morgen und macht's gut. Gute Nacht.